To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dare, barkanmu da sake haduwa a wannan sati. Arewa Forex Traders Roundup kashi na 22, inda topic ɗinmu na yau za mu tattauna a kai shine what you all need is one model. What you all need is one model to make a living. That's the complete of the topic. Khalil, baka da zuwa. Yarima na ganka speakers mu, so suna ta wato ainihin sowa. So idan aka ce duk lokacin da aka ce ko duk inda aka ji an ce okay, kana buƙatar model guda ɗaya ne. Abinda kake buƙata kawai model guda ɗaya ko wani pattern whatever ko menene dai. Like ana magana ne akan me? Ana magana akan strategy, edge, lifestyle na trade naka. Me kake yi? Me za ka yi? Ya kake yi? Ya kake yi? Yaushe za ka siya? Yaushe za ka siya? To, idan ka zagaya gaba ɗaya duka ka je ka zagayo a gaba ɗaya duniyar trading duka gaba ɗaya in ka je ka zagayo za ka tabbatar da cewa I'm sorry guys ban mai confirming ko ana jina ba. Allah ayi reacting, ana jina tukunna ma na fara zuba. Ana jina kuwa? Ayi reacting ana jina da Allah ne confirming. Ana jina kuwa? Yawwa, so yes. So alhamdulillah shine duk inda za ku je za ka ji ko a matsayinka na sabo ko wanda dama kai ma yanzu misali ka dan kwana biyu za ka tabbatar da kanka cewa lallai akwai wani abu da ake cewa strategy ina buƙatar strategy kafin na zama successful trader, ina buƙatar strategy. So shi wannan strategy din ishin da ko in ce kusan almost every newbie, every beginner or every advanced trader wanda he is or she is still struggling to make a living in this industry, to become a successful trader, to become a consistently profitable trader, is facing now is that struggling to have one model, to believe in yourself, to believe in your analysis and trust the process. So abinda ake bukata shine yanzu ka aje noise, ka aje maganganun mutane, ka aje tsalle-tsalle daga strategy, daga wannan ka shiga wannan, daga wannan ka shiga wannan. Support and resistance kake yi a trade naka, yi support and resistance ɗinka. Yi kai indicators kake amfani da su, yi indicators naka. SMC trader ne kai, yi SMC trading naka. To misali shine in aka zo muka dau misali da moving average, okay, indicators kawai. In aka ce indicators sun hada da me? Akwai su kala-kala, moving averages, wane ne accelerations, waye duk ga sunan, MACD ko Bollinger Bands, waye duk ga sunan, suna da yawa. So shi strategy shine wato main ko ce ainihin me strategy matsayinsa anan shine me indicators ko indicator strategy. A misalin da muka dauka yanzu, to strategy na indicator, a cikin indicator din shi ma kuma akwai moving average, akwai kaza. So kowanne ɗayan shi ake kira model, ko pattern naka kake amfani. So wannan model din shine yanzu maganar da muke so mu yi akai, shine na mu tabbatar wa kanmu, mu yadda da kanmu, mu gane cewa one model nake bukata ya ishi ni na zama na samu duk alherin da ya kamata in samu a cikin wannan sana'a. One model bana bukatar tun da yanzu mun zo muna magana akan strategy na wato strategy na indicators. To tunda muna magana akan strategy na indicators, bana bukatar sai na iya amfani da Bollinger Bands, sai na iya amfani da moving average, sai na iya amfani da isolatives wane ne, sai na iya amfani da Bollinger Bands, sai na iya amfani da duka wannan indicators din. Sai na iya amfani da RS,
relative strength index, sai na iya amfani da waye duk gasu nan. To baka buƙatar wannan, zaka ɓata kanka lokaci. Me yasa zaka ɓata kanka lokaci? Daga lokacin da kai da kace to shikenan ni Bollinger Band wannan su ne model nawa, ni indicator nake trading, ina trading indicator amma Bollinger Bands nake trading, to sai ka ɗauko Bollinger Bands sai ka ware su. Ya za ka yi? It takes time, yana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin kai mastering strategy zai yi ma aiki. Zai ma yi ma aiki ko kuma yana ma yin aikin, to ni zai yi min aiki, sannan bayan zai yi min aikin ya ma yi mitin da rayuwana da lifestyle ina da yadda nake so ni na zama trader. To wannan strategy ya mun, to shi kenan duk in ka samar da wannan ya ishe ka, sai ka zo ka runguma abinka, ka runguma hannu. So shi sa kawai yau da gobe, shi sa kullum ake magana yau da gobanka, yau da gobanka, yau da gobanka, yau da gobanka. Wannan consistency din shi zai baka daman ka ne, daga nan zaka iya fitar da trading journal. Daga yin trading journal shi kuma daga nan zaka na iya gane cewa to a Bollinger Bands da nake amfani da shi ya kamata in canja lokaci kaza, in gyara lokaci kaza, in yi kaza, amma kuma ga wani abu na gani in faru ya tabo yayi waye a dai same Bollinger Bands din, saboda yawan ganin sa da nake yi, yawan trading da nake yi yau da gobe ina yawan ganin sa, ina journaling, ina zuwa ina karanta journal nawa, na gano cewa to bari in yi adin wannan shi ma a cikin me lissafi na Bollinger Bands. To amma har yanzu ina kan mai trading na Bollinger Bands. Yadda zan yi trading ɗaya da Bollinger Bands maybe da mai amfani da moving average ba haka zai ba. To me yana wani buƙatar in na ga mai moving average ya zo ya ce kaza yake magana, sai kuma wannan ya rinjaye ni, sai in koma sai in bi nashi, ko kuma ce a kai wannan Bollinger Bands fa yake wannan fa moving average fa yake amfani da su ba, kaga yayi posting winning, bari in koma in ga to shikenan shi fa yana ta posting winning, yana ta winning, yayi winning gobe, saboda kai kayi losing yau, kayi losing gobe, to baka san za ma ka iya karar da satin kana losing ba, sai ka ce to bari in saki, bari in je gaskiya in gano kai wannan moving average din fa sun fi gaskiya, bari in je in gano su, bari in je in gwado su. To a sati dai zaka iya zuwa ka je ka gwada ka gane yana yin aiki. Albashi ma zaka koma kai amfani da moving average. Sati ɗaya ya ma kaɗan, kwana biyu ya ma kaɗan, ka gane cewa wannan strategy din ma zai ma aiki. For you to confirm that this wannan model din zai iya yi ma aiki shine you need to spend at least time, at least 5 months, 6 months, year in ya kama. Back test, forward test, step reading, then boom, kana yi kuma kana yin journaling. So it's not easy kawai ka jumping ka koma. Ba ma yanzu ni ba ma ina magana akan strategy bane, akan model din shi kanshi. A cikin strategy amma kuma me daga wannan model din kana tsallaka wannan model din shi kanshi illa ne, balantana dan gurgan kai indicator kake trading gaba daya, kawai sai ka zo ga dan SMC yayi posting piu ya ja layin shi, yayi bayan yayi wa ya tafi, kawai sai ka ji kai bari in koma SMC. To kaga ka to keken bera kenan, shikenan dingir kana gungurowa bun zaka zo ka bata lokaci, kai ta struggling, kai ta shan wahala, daga nan ka tsallako nan, daga nan ka tsallako nan, daga nan ka koma nan, zaka tsaya a waje daya. One pattern, one model ya ishe ka, shi kadai tallin ka rike shi ya ishe ka, ya ishe ka. Indicator kake trading, dauki moving average ɗin ka rike shi kadai, gwada yana ma aiki, yana ma shikenan fine, rike abinka. Bollinger Bands ka dauka, rage abinka. SMC trader ne kai, me kake kalla a SMC din? Akwai abubuwa kala-kala. So daga cikin strategy akwai abubuwa za ku ga kaza da kaza zaka iya neman entry da su, kaza da kaza zaka iya neman entry da su. To ba yana kuma nufin ba wai dole sai ka san kowanne kaza da kaza din nan ba. Wai wa ma ya gaya ma baka bukata. Yanzu abin da ake nufi ake kokari shine putting things into consideration. You need to be always trying to make it simple, Alaji. Yeah, forex trading is not easy. It's not easy at all, but it's simple, and you can make it that simple. Get yourself one model, get yourself one pattern, get yourself one indicator. If you want to trade indicators, get yourself one indicator. Or if you like, combine them, like in moving average and RIS.
combine them, test them, make sure that they are working for you. Stick to them. You don't need to jump. You don't need one day in ka ga wani yana trading shi kuma Bolinga Bands ka ce now I want to jump and learn how to trade Bolinga Bands because it is winning, or it is like it is A plus setup or A plus strategy or me. Saboda na ga wancan yayi posting, saboda na ga wancan shi yayi winning. So ba yana nufin cewa ni in naje zan yi winning din ba ma tukunna, ko ku zan yi wannan winning din to ba yau zan yi wannan winning din ba. Ina da buƙatar sai na yi yau da gobe na tabbatar da wannan abun zai yi min aiki tukunna. So a trading baka buƙatar ka san komai, baka buƙatar ka iya komai, baka buƙatar ka iya kowane strategy. In ka zo strategy ma shi kanshi baka buƙatar ka san in and out na strategy kafin a ce ka zama successful trader. Nemo abin da yake ma aiki, ko menene shi, ka tsaya da abinka, ka yadda da abinka. Yawan zuwan ka yau da gobe a cikin kasuwar shi zai ƙara baka duk wannan abin da kake bukata, sannan daga nan zaka samu duk experience da kake bukata. SMC kake trading, ICT kake trading, kaza ne model naka, yau kai trading, gobe ƙara, GB same, no matter what happen, ka ƙara dawowa gobe kai repeating wannan same abin da ya faru, ba same wannan abin da kai jiya kai winning, zo kai repeating nashi same. Kai journaling naka kai komai, so da weekly in ya kare ka zauna haka, to gashi abubuwan da nayi, gashi abubuwan da nayi, ga abin da na maimaita, ga abin da na ya maimaitu, ga abin da na ga ya faru, ga abin da na ga ya faru, ga abin da na ga ya faru, ga abin da na ga yana faruwa yana maimaita kansa. Okay, to lallai to shikenan wannan satin bari in dan matsar da wannan. Sai wannan hanyar da ka bi zaka yi, amma yanzu ka gano cewa ga wani abu da kage yana faruwa, to bari in matsa daga wannan. Okay, in da wannan na bi ai kaza ne, to bari in dan matsa. Same procedure. So bai kamata like koda ba a trading ba ina da goals. Akwai abin da ke kira goals, ko akwai abin da ke kira plan. So idan na zo ga goals ina shine na in zama kaza akan abu kaza, nayi na ga ya ƙi, ba wai akwai inda kuma wai giving up, akwai inda kuma not giving up ba is not an option, to be honest guys. Not giving up is not an option. One wajan, you need to give up in that plan. Change the plan but remain in the same goal. Target ina kaza ne, but yes ina kan wannan goal din, amma fa na yi try wannan yaki, bari change plan din, ko dan change salo. So sai ka change salo, sai ka shiga shi ma wannan satin me ya faru ka dauka, wani satin ka zo gata ka zo next month ka zo. So wannan consistency din shi ake bukata. Yau inda har zaka na yi wa market a shagon tsuntsaye, to lalle fa ba za ka taba samun abin da kake so ba, ko da akan kai model naka da ka samu ne, ko da akan kai naka pattern naka da ka cire ne, ko da akan kai naka indicator da ka zaba ne kace zaka yi trading, ko da akan kowane irin strategy kai da ka nemo kanka a cikin strategy ka nemo model naka da yake ma working, da shi kake samun checklist naka, kai taking trade naka, da shi kake samun exit point naka, da shi kake samun komai. So in dai har zaka na yin a shagon tsuntsaye zai ma wahala ka fahimci me inda ka dusa. Zaka dade, zai dauke ka lokaci, in ma ka samu ka iya fahimta kenan. To baka buƙatar ka tsallaka nan ka dawo nan ka tafi nan. Dauki strategy daya, misali ICT concept. A cikin ICT concept, ICT yana da model wanda zaka dauka shi kadai kai trading. Misali a ce kaza nake gani in yi trading, to irin wannan kaza da kaza ne da su sun fi 81 ko 90 ko 100 ba. To shikenan ICT trader ne kai, wai ga maka na bukatar dole duka sai ka san 81? Da wa kuka yi haka? Sai ka san duka 81 sannan zaka zama su, ba wanda ya gaya ma wannan. Nobody tell you. Even ICT set, kai ka zaɓi guda ɗaya da yake ma aiki, ka rike kayanka, ba kuma ruwanka da duk wani abu da wani zai zo ya faɗa. Ko ICT trader din, ko ba ICT trader bane ba, a jima ICT trader da shi ma trading ICT yake, so ta yi model din su ba ɗaya ne da naka.
shi abin da ya koya ya ga ya fi burge shi a wannan models din gaba ɗaya da ICT ya bayar kaza ne, so shi yayi nasa kai nashi yayi kai naka kai ma, kowa yayi nashi, kowa yayi abin da yake a gaban shi, amma ka rike naka kai ta yi yau da gobe jibi gata kai ta yi abinka ya ishe ka, until when ka ga cewa wannan yes you are good to go. And akwai wani abu da za ka ci zuwa social media kana gani ko gurus na Instagram ko na waye so suna gaya ma you don't need 100% winning rate kafin ka zama successful. You don't need 100% winning rate to survive. You don't need 100% winning rate to be a profitable trader in this industry. Baka bukatar 100% winning rate da wa kuka yi. You don't need 100% winning rate. So that ka zaɓi wannan abu guda ɗayan shi ake bukata. Ka zaɓe shi. In kun fahimci misalin da na kafa shine yanzu misali secondary school ko wannan makarantar secondary ce, idan ka shigo cikin secondary school din nan akwai junior akwai senior, saboda haka yan junior sun san matsayin su yan junior ne, yan seniors sun san matsayin senior ne, to a cikin su akwai JS1. dan JS1 in ya zo makaranta gaba ɗaya babu abin da ya shafe shi, JS1 din zai shiga ajin sai zai zauna, daga ya kuskura ya ce to na tafi JS2 dan Allah da sabon shi ya kwace ko bai kwace ba, ya kwace lissafin sa ya kwace, ba zai ma fahimci inda aka dosa ba zai ma gane ya rayuwa take dosa ba a cikin wannan makarantar. Haka in dan JS2 ya tashi ta JS3 lissafin sa ya kwace, sai ya dauke shi lokaci kafin nan yau da goben su tsakanin sa da NJS2 din su nuna mai cewa kaza da kaza fa muka yi gaba ɗaya sai ka koyo na JS1 sun gaya mai saboda yayi misin, sannan fa zai kuma fahimta daga nan kuma sai ya fara tunanin ya zai fahimta na JS2. To kai ba shi yake da kansa ba, ai sai ka mutu baka gama. So wannan misalin ne, strategy kaza ne, sunan wannan strategy din kaza. To a cikin strategy din akwai rabe-rabensa da dalilai wanda su ne wannan model din. To ka zaɓi naka ɗaya ka gane naka, wato naka da ka ɗauka ka fahimta ka yi shi yau, kai back testing, kai forward testing, kai kaza ka tabbatar duk abin da ya kamata necessary things ka yi su ka gama ka cika kawai komai kana yin abinka kana trading ɗinka da shi, to ka riƙe kayanka kai kaɗai. To wannan shi ne ajinka, baka buƙatar sai ka tafi. Yanzu misali ni da na shiga secondary school JS1 JS2 JSY har JS3 SS1 SS2 har SSY duk makaranta ce a dunkula a waje ɗaya. Ina JS1 yanzu sai a ce mun fi sabilillahi dan ina JS1 babu wanda ya isa ya ce mun ba zan isa zauna a makarantar nan ba kuma zan rayu a makarantar nan ba kuma zan zo a tashi da ni a fara da ni a tashi da ni ba a cikin makarantar ba kuma a isa a fito break a ce ni ban isa in je kasuwa in sai ta tsotsa ba a isa ba, dan makaranta ne kuma na rayu a cikin makarantar, aka zan ci gaba da zuwa har na tafi level din da ya kamata in je na gaba. To yanzu babu wanda ya isa dan kai ka zo ka ce wake up buy and sell kake ma shine strategy ka, to abinka kai abinka, as long as kana samun 35 to 40% winning rate ya ishe ka, baka bukatar ma 100% winning rate. Kai ka zo ka samu naka, ka samu good risk management, money management, ka zauna kai abinka ka rike naka. Misali mu da muke society Hausa ma tango da yanzu ana ta yin abubuwa da Hausa, ana kaya mana irin wannan abubuwan, muna karuwa daga experience daga irin wannan maganganun. In mu yanzu mun zo na yi shekara 3 misali ina ta struggling kan na fahimci kaina, kai wai waye ga maka na bukatar kai shekara 3? Duk wancan abubuwan da na sani yanzu na yi support and resistance, na yi kaza, wa ya gaya ma dole sai ka biyo kayi wannan kai yanzu ka zama successful mutum. Ka fahimci kanka, idan ka fahimci kanka ka nemo one model ka tsaya ka riƙe abinka, ba ka buƙatar sai ka san komai, kowane lungu da sako da kusurwa aka shiga sannan wai ka zama successful trader. Ba ka buƙata, nobody tell you that, you don't need it. Ba ka buƙata
ka ɗauki me important abun, put things into consideration, make it simple, as much as simple kai making ɗin shi, a haka za ka samu kwanciyar hankalinka. Babu wanda ya sai da ke ka, ba wanda ya sai hana ka, ba wanda ya sai kwace ma waya kai hana ka danna bayan ko selin. Amma kuma fa babu wanda ya isa ya mai da kai ka fahimci ya abin yake tafiya in dai baka ba da goyon baya ba. In nace goyon baya me, na yin kokari da yau da gobe da tusawa da yin duk abin da ya kamata na kai ka fahimta. Da ya kamata, so kai za ka yi kanka. Kana samar da wannan to ki abin ka rungume ka koma gefe. Amma dan adam ne yau da gobe misali muna da zuciyoyi ko muna iya fahimtar yadda zan ce mun gane yadda duniya zuciyoyin dan adam take. Kafin ka samu wannan discipline din, to shawara shine kaza nake yin trading, na rike kaza na. Ni da nake ba wannan magana yanzu, in ka fahimci cewa ina shigo ma timeline, ina yin magana akan abin da kana samun ɗarɗar da kokonto akan naka abin zai iya haifar ma da wani abu, guy, ina baka shawara ka yi muting nawa. In ma baka da ƙarfin zuciyar da zaka kalla ka wuce, ka yi muting timeline ina. Waye ce ma dole ma sai na zo ma timeline? Ba dole bane, kai you can even block me, guy. Haka ba wani ya manipulating tunaninka ko wani kaza kai tabin abin da ake faɗa a social media kai waye ka baka bukata yanzu ka san wannan tarin abubuwa sun wadata yanzu, an fito da ilimin, an gano inda hanyar take, to ka bi hanyar kawai, shikenan. Ka bi hanyar. Misali wani zai ce okay to like ina mentorship physical last month, wani ce wai yanzu wata ɗaya zamu yi shikenan. Nace ba wata ɗaya za ka yi ba shikenan ka gama iya trading, a'a ban yi haka da kai ba, ni ban ce ma ba. Amma dai ni tsakanina da kai mu zauna ni da kai one on one, wata ɗaya nake da shi da zan baka. Idan muka wuce wata ɗaya wallahi ban san me zan gaya ma ba dan babu wadataccen ilimin da zamu iya shekara 100 ma muna tafasso shi ba, mu ta rubutu muna karanta, a'a. Amma ni in muka wuce wata ɗaya ban san ni me zan gaya ma ba da kake bukata, me zan nuna ma. Misali ban san me zan nuna ma da kake bukata kafin ka shiga trade ba. Alhaji kaza da kaza na koya ma, gashi kaza da kaza din nan live, gashi na nuna ma, gashi ni da kai mun yi, kuma abin da nake yi kenan, nima in yi bayi in yi selling. In 1 week in ka zauna da ni, I can tell you all this. But wannan shine simplicity din da ake magana akai. It's simple but it's not easy. But for you to get back, sit down, back test abin da na koya ma, journal, be consistently doing it. Ka dawo kai waye ka spending wannan at least 2-3 months back testing, 2-3 months forward testing, why rep reading, ka bata wannan shekara ɗaya. To wannan shine not easy din da ake magana, wanda ba kuma kowace zuciya ce za ta iya yi ba, saboda abin is so boring. Da Risonon Mamenti yace shi yana fara bacci yake, nace za ka yi ta bacci da rayuwa, kana bacci rayuwarka kuwa? Wallahi rayuwarka kake wa bacci. Amma ni in gaya ma kaza simple ne, gashi nan niyawa dan dugul kawai, dul buying, dul selling, same thing kullun shi nake repeating. In babu shi na hakura na wallafa kai na, in koma in zauna in ci gaba da rayuwata. In na gani in buga, ko a faɗi ko a ci riba, but definitely I will risk what I can afford to lose. And once they place in trade nawa, ba yanzu ba ga checklist ina da su nake trading, amma still in na gansu ne place in order, ba na jin a raina this is 100% I'm going to win this wannan trade. Shikenan na zauna lafiya, kullun kawai ina yin placing to na yi riskin kaza, shikenan wannan na hakura da ita ta tafi. In ta dawo shikenan, in bata dawo ma shikenan. Amma dai as long as aka yi moving at least 60% to target ina, ni I will break even and take partial in biya kaina. Mean I need to teach myself this is how I'm doing my things. So kai ma find yours, get yours, master it, is okay, ya ishe ka. Baka da bukatar kuma kana dawowa yau ka shigo online sai ka gani kuma na zo na ce na yi posting kaza.
inda aka ƙara samun matsalar ma shi ne ni ina trading ICT, kai kana trading indicator naka. So a ICT din ni model kaza na zaba shi nake trading, kai ka zo kana daukar kana yin strategy din mai indicator, a indicator ka dau moving average shine model naka shi kake trading. Sai aka yi sa'a, sai aka yi rashin sa'a don muna trading PS ɗaya. Okay, bari mu bada misalin ba a same strategy. Misali, kai ICT kake trading, ni ICT nake trading, ni model din da nake trading daban, kai model din da kake trading daban. So misali ni na yi mastering nawa ina trading ina abin hankali kwace, kai kuma yanzu kake struggling maka ne model naka ko yanzu kake gwada shi. Kawai sai ka shigo sai aka yi rashin sa'a muna amfani da muna trading same pair. Kawai sai ka zo ka ga ni na yi posting selling na yi winning, GB selling na yi winning. Baka san losing nawa ne ba kafin a zo wannan ranar da ka san ni yau na zo ma timeline ko kake gani na. Kai kuma kawai sai ka zo ka ga abin da ka koyo ga shi kana kokarin ka to gurin kai master nasa, sai ka kai losing yau kai losing gobe, sai ni yau na yi winning kai losing, na yi winning kai losing. Kawai sai ka ce kai to ai ga model din shi ga abin da daga shi yana zana kuma ICT yake trading, kai gaskiya wannan shine mai kyau. Kawai sai sai ka dungula. Guy, you are just wasting your time. Like taɓa ta kanka lokaci ne. It will take you long time for you before kai samu abin da kake bukata. Ba yanzu kawai ake waya gari a mastering strategy ba. Na ce mastering strategy ba kawai ka san a ina za ka yi finding wato checklist naka ba wannan mastering din ba. To wannan kayi mastering ka gano to nan zan nemo kaza nake nema daban. Shi kuma da ka yadda da kanka ma yana aiki. Ni yana min aiki, shikenan yana min aiki, to ya zan yi in gane, sai kai ta kwana ka shiga ta nan kai waya ka dawo sai ka bata lokaci. So haka in ka daga ranar da ka sake shi ka tsallaka wani, shi ma wannan yana buƙatar bata lokacin. Daga ranar da ka tsallake shi ka tsallaka wancan, shi ma yana buƙatar bata wannan lokacin. In kuma ka bata ba ka taɓa tabbatarwa yana ma ba. Haka zaka tsallake ka rasa gane ina ka dosa. So abin kawai da kake bukata shine ka mai da shi simple, but it's not easy. Reason why ake cewa trading is simple but not easy shine simple yanzu kawai simplicity ake bukata. Master your psychology, master yourself, know yourself, have one model, get one pattern, master it, stick to it is okay. Ya ishe ka. Wannan kenan. But babban bangaren kuma shine ka zo ka fahimci wannan kan naka, wannan kuma shine wahala. Wannan shine mai wahala kuma shine aikin. Kana samun wannan in ka zo ka dan samu abin ka ɗaya ma ya ishe ka, dan wutsul ya ishe ka. Baka buƙatar ka san komai ba akan trading. Shi kanshi ma trading din. Kawai ɗauki men kama yake shikenan. Gida ne kai, okay to shikenan. Basic. Okay. Who is Forex? Who trade Forex? How to trade Forex? Session, time, interface, MetaTrader interface, trading view interface, how to place order, how to modify, how to set a pending order, how to set the stop loss, how to kaza. Shikenan kana ga masu shikenan. You don't need to like memorize the names of code, the kaza. No, ka san wannan rike abinka. Get back, just get one model, one pattern, master it, shikenan, master yourself, master your psychology, have a very good risk management, discipline, consistency. Boom. You make it, that's it. So, lokaci ya fara ja kuma already na ga gashi. Speakers sun zo ga course namu ma already. Ga Bido barka da zuwa. Yazid na ganka, Yarima barka da zuwa, Salim duk ina ganin ku, madan ICT, madan MSc, I see you as so you guys, you are welcome all. And ina jin daga nan zan wato dakata. Zan ba da mic ga co-host namu. Muji shi ma ya ba mu energy daga nan mu tafi speakers sun mu sai Q&A insha Allah. So na gode. Assalamu alaikum. Hello. Oga Umar abun lafiya da kwa.
Lafiya lau, alhamdulillah. Ai, Ka tsaya sorry kuke. na shiga late. Yi Ana wallahi. wani uzuri na shiga late. Ga su Yazid Khalil, Yarima, Sa'al da kuma Salim da sauran mutane su Lawyer Boy and rest kowa da kowa. Barkanmu da haɗuwa. Regarding this topic, abin yana mun ciwo, to be honest. Idan na ga trader yana jumping from one strategy to another. I trade ICT, for instance. All my strategy da nake amfani da shi and concept 100% ICT ne. But baya idan na ji ana tsokanin yan ICT strategy, yan ICT concepts, ana cewa da they are not profitable traders. Da ina ɗauka abun personal. To amma kawo yanzu ni kaina na yadda cewa majority waɗanda suke ICT they are not profitable. Dalili shine yadda suke wa kallon ICT din ma, ICT concept din sun mai kallon baibai. Dan ko yau in hau social media ina jin ciwo in ga like kamar kaga let's say a ce mutum ne kaga yake haƙa guri da diga, ka san cewa zai gama ɓata lokacin shi ne ya gama haƙan, ba zai tadda ruwa ba. So in ka ce mai ya daina haƙa gurin nan ba zai daina ba, saboda gani yake ai wannan gurin sai ya bashi ruwa, alhalin kuma gurin da zai bada ruwa gashi can kowa ya san shi. So kwatankwacin haka ne aka zo magana ICT concept. Ina ga tun a 2021 akwai model din da na zama da shi personal experience, optimal trade entry. To iya wannan model din na wuce proforms da yawa wannan optimal trade entry. In ka zo New York session, kawai abin da za ka yi marking previous days high ko low, sai ka ga ba tare da ma bias na high time frame ba. In kai marking wannan previous days high ko low, sai ka jira ka saka Fibonacci ka a dawo a shiga cikin wannan OTE sweet support din. Couple with understanding na order block ko kuma fair value gap, wannan PDR din kawai sai ka ɗauki trade. Setup din ko ce model din tana da wajen 50% win rate. So kafin sannan personal experience na yi models, na koyi strategies kamar hanzo shadow code, kamar akwai strategies da yawa da na yi, to be honest, and na ɓata lokaci sosai wajen jumping daga wannan strategy zuwa wancan strategy. Ba wai don waccan strategy da na fara yi da farko ba ta daina aiki, a'a, kawai don mindset din nawa at that time was wrong. Ina da very wrong mindset, ganin cewa like idan na zo na ga wani yana trading da wata strategy wanda a ido tafi nawa kyau, ko kuma ya iya rubutu a kai ko ya yi kaza, tafi dai na kyau a yadda nake gani, to kawai sai dai in bar nawan sai in yi switching. To kaga a wannan stage din zaka gama ba ma ka san me kake ba. So a haka wannan canjin strategy, to be honest, ni yayi costing min kuɗi da yawa, yayi costing min time, wanda time too is something very precious a duniya. To yayi costing min kuɗi, yayi costing min time. I waste a lot of time changing from this strategy to another, even within the ICT concept. So one of the breakthrough da na samu shine mindset din cewa every strategy works, saboda ita strategy kamar yare ne, is just like language. Kuma wannan market din kamar duniya ce. A duniya akwai yarurruka da yawa wanda kowane yare ana iya communication da shi. A Najeriya kaɗai ina ga muna da yare sama da 200. So a duniya an ce ma akwai yare 100,000, kakka ƙaryata. So ita ma kasuwan na haka take. Akwai hundreds of thousands of strategies and market approach da ake bi a trading. Kuma kowane yare aka yi wa kasuwan tana ji. The market doesn't care about my ICT strategy or your support and resistance or your supply and demand strategy. I later on came to realize this harsh truth. So da haka kowane strategy works,
kowane strategy works. It's not about consistency is not about your technical analysis or fundamental. So har sai sanda lokacin da na yi mastering psychology na a trading, to a lokacin ne na gane cewa ma kasuwan nan ba magana ake akan strategy ba, strategy bi 5% ko 10% ba. So a lokacin kawai na tsaya ne wa kaina karatun ta nutsu, na gane cewa 1 or 2 model is enough for me. And it is very funny, kamar da na faɗa an kawo Twitter, kamar yanzu in ana magana ICT concept, da tunani na ICT yana da 21 models strategies, ashe yana da 81 ne. So it's very very funny kaga trader wanda tun a 2022 yana da strategy da take mai aiki, amma kuma ICT ya shigo 2023 yana koyarwa, kowane abu da yake koyarwa yana following through. In naga wannan ni tausayin mutane nake, to be honest. Kaje kaga duk wani babban ICT trader, experienced ICT trader, chartered member. Misali personally ni ba kowa ne a Twitter, I don't respect people on like sorry, ba wai ina magana disrespect level ba. A Twitter ba kowa nake wai following ba, na farko kenan. Sannan kuma koda na ganka a timeline dina dan kana posting payouts, profam, ICT stop, ba wai haka nan zan ke following through me kake ba. I don't care. I have mentors who are verified ICT traders. In fact, the 2 of my mentors are not even on Twitter, Joy and BHI. I think na taba ganin BHI da followers bai fi 20 ba, ban ƙara ganin shi ba. And something is, these mentors I have, chartered members na ICT ne for more than 10 years suka yi karatu a wajen ICT. Kuma still abun da suke amfani da shi ba za ka taɓa ganin sun zo sun yi maka amfani da wannan sabon concept tun daga kan koyo wannan da ICT yake sababbin concept din nan ba. Why? Sabida abun da ka koya na ICT shekara 10 nan bai daina aiki ba. In har ka tsaya ka koye shi ya zama model naka and you are making profit, you are consistent with it, bai daina aiki ba, still yana aiki kuma zai ci gaba da aiki. Sai dai this market is ever evolving, ko da yaushe kasuwan nan tana evolving. How do you know if the market is evolving? Is through your journaling. Like the way I trade my model last year is quite different the way I'm trading it currently. Not just that my model ya canja completely ne, amma sabida wannan duk wanda ya karanta Mark Douglas, littafin Mark Douglas, inda Mark Douglas yake cewa each and every dusan da ka shiga kasuwa, duk abun da ka gani is unique. Kasuwan da ka gani yau is unique, ta bambanta da kasuwan da ka gani jiya. Kasuwan da zaka gani gobe ta bambanta da kasuwan da zaka gani yau. Even though model ɗinka ka gani ko strategy ka gani that appeared in the market, but that market condition at that given time is unique. Kuma ba ka ƙara gani exact wannan market condition ɗin ba a rayuwanka. So through journaling, in har kana journaling, kana taking note of what you are observing daily in the market, then for sure, definitely, you'll be able to know when your strategy is evolving. You'll be able to adapt with that. Lokacin da kasuwan take evolving, za ka yi adapting. Kai ba ma za ka san lokacin da kake adapting ba, in as much as kana kifin journaling. So strategy da ka koya shekara 10 shine dai yake aiki, sai dai wannan evolvement na kasuwan da take evolving all the time shine, sai kuma kana keeping journal. Dan baka keeping journal, the way kake trading shekara 3, idan ka zo ka ce za ka yi trading shi yanzu, definitely you will not be profitable. Amma wanda yake keeping journal, the way yake trading shekara 3, zai ci gaba da trading shi a wannan shekaran da shekara 1000 da za su zo nan gaba, in as much as ya yi keeping journal. So the harsh reality is eventually kowa zai zo ya gano cewa like I'm talking about traders who are not profitable, who are not consistent, wanda ba su reaching wannan consistency level din ba. In aka ce consistency, is not about you making money for 1 or 2 or 3 months. It's you making money for a whole year. It's you making money for 2, 3, so on. So wannan ake magana. Sabida akwai traders da suke tunanin like learning many strategy ko kuma kullum sai kana cikin koyon sabon strategy, wanda that is not the truth. The truth is you learning one thing and keeping journal, and then ka ci gaba da improving, kana refining wannan abin da ka koya.
So shi sa kullum na zo na ga traders a Twitter, I don't care whether you have badge, you are affiliated, you have followers, I don't care. But me can tell if this trader is a good trader or not from how he interacts, from how he engage. There is no way you can keep on learning ICT. Are you here to waste your time? Because to be honest with you guys, I know a lot of you that are very good with the ICT 2022 model. They are very good with optimal trade entry, but here you are. New week opening up. To be honest with you, I never study any ICT material this year. I don't study it, but you study in Deshaba. And I don't need to. Strategy na da nake aiki is well profitable strategy. I can have like 7 losing streak in a row and I'm all good. I can have like win rate. My win rate go bad sometimes to 30%. Sometimes win rate ina baya wuce 30%. That means idan na trade goma before you win trade uku ba trade bakwai straight loss ne misali. And still that puts me into, because I know my risk to reward ratio. In fact, I have an edge. I mastered my model. I have everything in check, psychology in check, everything in check. So I don't care with win rate. Therefore, kaga ba abun da zai sa yanzu social media. And my students, those that are listening, are already profitable. I already passed that level da zan zo social media wai dan naga strategy ka ko dan naga win rate naka ko dan naga risk to reward ratio na yace even my students are not doing that. And in kana son ka zama profitable, Oga Umar ya gama wannan magana. It's not about you learning every model, every strategy. Ko da zo ne ya zo yana son ya mentorship a guri na, wai yana cikin wani karatun kuma a wajen wani zai zo. So I was asking the guy, sai naga kawai impatience nashi ne, wai ya ga setup da ne posting shekaran jiya ne ko jiya, nace wow, nace kai ka san in zan shiga in maka screenshot ka ga loss dina a jere, da ba za ka ce dan wannan setup din da na zo ne posting ba, because I'm not that type of guy that have good win rate. Ni ba ni da win rate mai kyau. Before da ina da win rate mai kyau. Duk wanda ya dade yana trading zai faɗa maka cewa there is no one da zai ce maka constantly win rate nashi yana da 80% win rate ko 70 ko 90. The market is dynamic, the market is changing. Market din season ce. Like throughout this year, bani da win rate da ya kai 50%. That means in na trade goma ban yin hardly in win trade biyar. Trade shida at least majority din loss ne. So I was telling the guy, in dan wannan ne zaka shiga, wanda ka koma ka je ka ci gaba da yin karatunka. Dan na posting wannan win, ka san ko na yi loss ban yi posting ba, kar ka bari social media ta ruɗe ka. Abun da kake koya, it will work for you, just give it time. Kana koya SMC, it will work, of every strategy works. Go and master it, give it time ka koya. So ni a takaice dai sorry. Sai late ni ma na ga wannan topic din, but a takaice dai shawaran da zan ba traders shine, ko da kai ICT trader ne, idan ICT ya gama mentorship din na 2023, definitely sai ya dawo 2024 ya ƙara wani mentorship ne, perhaps ya dawo 2025. Are you here to learn or are you here to be a trader? There is difference. Are you here to be, akwai abubuwa da yawa within this industry. So amma dai I'm very sure dukanmu mun zo ne me making ends meet a cikin wannan market din, me building wealth, me growing a cikin wannan industry din. Babu wanda ya zo dan kawai ya ta koya. I swear to God, I have a student yanzu watan shi tare da ni, he spended over 200k, bai san komai a Forex ba, ya zo wajena wata tara, ba mu cika shekara ɗaya ba. So this is how it is. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Zaka iya zama profitable trader ba tare da kai shekaru barkatai ba. In har zaka mai da hankali ka koyi abu ɗaya straight, kai focusing akan fiya guda ɗaya. In this August alone, I trade only gold. Okay, at the beginning of August, first week of August,
na yi trading Nasdaq kafin daina trading Nasdaq because my most profitable pair is Nasdaq. To na daina yin ta saboda wasu Islamic rulings stuff like that. So na dawo sai na switching ta da gold. So I trade gold a account kusan guda 3 throughout August. I trade gold a account 3. Ban taba samun through wannan shekaran ban taba samun lokacin da na samu high pass rate na profams ba kamar wannan August din. Student dina wanda muka yi session da su last week a Discord, na yi musu video mun yi zoom sun ga komai track record na account din da yadda na trading su. I execute only gold. So anan akwai traders da yawa waɗanda they already know that they are trading one fear and one strategy. Like akwai bin Malik, I don't know whether yana cikin space din nan, mun yi podcast da shi, yana YouTube dina ma already. The guy is trading only London model, one strategy, one fear. He's trading only GBP USD. So a lot of profitable traders, ba wai wanda za su zo yau yanzu su maka trading euro ba, an jima CAD JPY, GBP JPY, gold, CHF, Nasdaq. Okay, yanzu yana amfani da wannan strategy, an jima wancan strategy, gobe Madus, GB, one setup for life, got a silver bullet. You cannot be a profitable trader like that. Let me tell you, for you to learn a strategy, duk sharp din kwakwalwanka, strategy is very simple. Yanzu model ɗina da nake trading da shi, a yau ɗaya sai ka koyi model ɗin nan. But that doesn't mean you can go and start trading with that model. Me yasa? Sai ka yi backtesting. Shin ka tambayi kanka ka taɓa yin backtesting na data ɗin shekara ɗaya kacal tun da kake a cikin traders 10,000 in ka ɗauko, da wuya ka samu traders 5 wanda sun koyi strategy suka je suka yi backtesting na data ɗin shekara ɗaya kacal. Shin ka taɓa yin backtesting na data ɗin shekara 2? Ka taɓa yin backtesting na data ɗin shekara 3? Okay, let's say a ce ka yi wannan, ka zo ka yi forward testing. Na wata nawa ka yi forward testing akan wannan strategy ɗin? Backtesting ɗin ma, how do you do it? Kawai kana zuwa ka ɗauko data na burbur ba wani journaling da sauransu. How do you do it? Ka yi forward testing? Okay, in ka yi forward testing sai a zo a tambaye ka, ka yi paper trading ko kuma ka yi demo? Okay, majority na traders a cikin traders 10,000 nan, da wuya ka samu traders 5 waɗanda za su yi. Majority abin da za su yi in sun koyi strategy yau, in sun koyi ICT silver bullet straight off, ICT ya saki strategy ranar Friday, ranar Asabar, ko ya saki ranar Asabar, ranar Lahadi sun kalla, ranar Litinin kasuwa na buɗewa za su shiga su maka position a ciki. Tell me, how on earth do you think to be a profitable trader kana wannan? There's no way. Baka san strategy din ba. I swear to God, duk wanda na gani a Twitter yana amfani da silver bullet, ni kawai tausaya mai nake. Sabida a cikin mutum 10,000 da suke amfani da wannan, ni ban kalli silver bullet ba. I don't have to. Ina ganin ICT videos a YouTube. Idan ya trade review, definitely zan kalla wannan. I like watching trade review. Ko ba ni ne trading ba, especially in ban yi trading a ranar ba. Ko kai yanzu kai, ko wane ne ya dora trade review nashi, market review, especially in as much as mana amfani da the same concept, zan je in kalla, ko in ga live trade ko support a resistance kake trading. In dai live trade ne, ba abin da nake zan kalla. Amma mutane da yawa da suka kalli ICT silver bullet sun fara implementing shi ne within satin da suka kalla, ba tare da sun yi backtesting ba. How do you expect to be profitable? Kuma ICT ya saki sabon model ka koya, ka zo Twitter kawai dan kaga wani random trader yana posting maka yayi winning 20R, 50R. Do you know how much hedge funds suke making a shekara? Do you really know that? Hedge funds ba, ka san nawa suke making a shekara? The hedge fund din da ya making 20% a shekara ba karamin performing yayi ba. Trader din da manyan traders wanda ya making 50% a shekara ba karamin performing yayi ba. Amma kawai ka zo Twitter kaga wani yana posting maka kullun yana making 20, 50. In ka je Instagram ma 100R zaka gani. Kawai sai ka ce zaka koyi strategy shi. Do you know that is unrealistic? 20R, ka je profile leaderboard ka gani, duk wanda zaka ga yana making 20R kaza din nan,
ba za ka ƙara ganin shi a leaderboard ba, wani har shekara ta wuce saboda blowing account suke. Amma go and see those who are making consistently 3 to 2% to 5% per month, su ne wanda account ɗinsu zai daɗe bai blowing ba. So ni shawara ta a wajen traders shine ita wannan kasuwan kamar duniya ce, duk wani yare tana jin shi. Kasuwan nan duk wani strategy in har ka tsaya ka koyi shi yana aiki, sai dai a ce akwai wanda strategy da yafi wani, za a ce akwai strategy da yafi wani zama, akwai strategy da yafi wani zama better, definitely akwai wannan. To amma kai a matsayinka na trader zaka lura ka ga wani strategy ne ya daidai da lifestyle naka. Misali akwai strategy da zaka ga sai ka yi spending hours in front of computers kana kalla kafin ya baka opportunity da zaka shiga kasuwa. Akwai strategy da maybe ma in ka koye shi kafin ka samu entry sai ka yi sati 2 kafin ka samu entry, kuma in ka samu entry sai ka yi wani ba. So sai ka ga kai wani irin mutum ne, student ne kai, dan kasuwa ne kai, irin wa'annan strategy ko kuma irin strategy ne zai daidai da lifestyle naka. Kana son strategy da awa ɗaya da rabi ka gama komai, ko kuma you can be okay da strategy da sai ka yi sati 2 kafin ka samu entry, ko kuma sai ka yi awa 5 a gaban computer. To sai ka gani abun da yake da muhimmanci kenan, sai ka je ka koyi wannan strategy da daidai da lifestyle naka. Amma duk wani chart analysis duk shirme ne. To be honest with you, traders da muke gani a Twitter, a social media, suna posting saboda there is quite difference between an analyst da kuma a trader. A trader is he who executes his trades. Akwai wanda zai turo maka trade, beautiful analysis, ya calling price ya je inda ya calling, but he's not a trader because he can analysis. So there is quite difference tsakanin trader da kuma analyst. Shi analyst zai ta analyzing amma ba zai iya executing maka trade ba. So all these wayannan abubuwa ne masu muhimmanci. Shawara ta dai kamar da na faɗa, maki guda ɗaya, kai sticking to 1 to 2 fair, wannan abun da yake maka aiki zai ci gaba da aiki, that is what matters, kai mastering shi. Amma koyan strategy akwai su Sa'al a nan, I don't think akwai Abdul, amma akwai su Sa'al. So akwai su Sa'al a nan, shekaran su kusan shekara 7 a cikin industry din nan, sun riga mu da dewa. I'm very sure shi ma zai ƙara muku haske akan wannan issue din na. And something funny, let me tell you guys something. Guy din da ya introducing dina a ICT shekaran shi 13 yana trading yanzu, ina ga ko 14. And abin da zai baku mamaki, still he's not profitable. Saboda har yau ka ina faɗa ma, har last week cikin koyon sabon cikin magana zai koyi wani sabon strategy yake. Shekara 13 zuwa 14 yana cikin kasuwan nan. Shekara 13 zuwa 14 yana cikin kasuwan nan. Akwai ICT trader, ina ba ku labarin shi anan. Shekaran shi 8 yayi mentorship na ICT har so 2, private mentorship. Shekaran shi 8 yayi blowing account profile sama da guda 50. Sai a April din nan sannan ya gano mistake din shi, ya fixing mistake a cikin wata ɗaya, ya fara wuce profile, ya fara making profit nashi. So guys, the mistake kuma da ya realize shine ba shi da model a ICT concept. Da ya amfani da wannan model din yanzu an jima ya amfani da wancan, gobe ya amfani da wannan. Da ya tsaya yawa kan shi karatun ta nutsu, ya tunani kawai, sai ya picking model guda ɗaya, ya picking pay guda ɗaya, ya ba da hankalin shi a guri, kuma a take anan, ko in ce a kankanin lokaci ya ga changes. Dama yana da ilimin, to amma duk ilimin da kake da shi, if you are not doing the needful, then zaka ta spending time naka ne. So this is how it goes. So guys, one strategy is enough for you, one fair is enough for you, except idan kana son ka bata lokacinka da shekarunka a cikin wannan industry din. Oga Umar, thanks for the opportunity to speak. Kuma ga Sa'al na ga yana ƙasa shi ma, I know akwai a lot of value da zai sharing, and everyone thanks. Wow. Thank you, Oga Speedo. Thank you. This is amazing, guys. This is amazing. Thank you for coming as usual.
kusan akwai wani abu da zaka ji kawai ciwo yake ma ba za ka iya abun nan ba sai kayi maganar sa in kaga ana yin kaga ana yi saboda kamar hanya ce na bi na fara ta tiryan ina cikin tafiya na ji a hanyar nan na sha wata kuna na ga zaki na gudu irin da neman tsira ina tafiya can sai na je na ga kura na dawo ta nan ita ma sai na ga damusa na bi ta can kawai sai na gano okay to bari in tsaya bu wannan straight din maimakon wannan kwane-kwanen da nake ina wucewa kawai sai na je na ga haske na ci gaba da tafiya daga can bayan na wuce sai na ga kada daga waccan kwanar ta farko inda zaki yake gashi kuma wai kana ganin zakin sai ka hanyar da damusa take bayan na san damusa ce a wajen sai dai ta ganin kai wannan ya zan yin kamo shi da hannu da niyya in kamo kan daura ka hanya ko kuma in ta faɗa maka sai kaga abun irin yana da saboda definitely na san cewa ga fa abin da yake wajen na riga na je na wuce wajen na gani ga ta yadda na sha so baka buƙatar tarin hayaniya kamar yadda ake so a faɗa a wannan topic din shine baka buƙatar tarin hayaniya guys recently gashi wannan ina jin gashi na sharing na shi a wannan space gashi nan daga sama more like session kawai session nake so in canja daga wannan session din na so in fara trading session kaza saboda model dina nayi master abuna ina trading ina based on New York amma sai kawai saboda wasu reasons yanzu misali na samu family ga wasu ɗauyi ga wasu kaza irin wasu abubuwa personally sai naga okay to yanzu ina so in ga zan yi fara trading London maybe ma in London din ya mun daɗi zan iya farin New York session kawai zan canja I spend month back testing tape reading wanda like gashi ina kallo zan zo na in kalli London din amma same checklist ina da zan je in gani a New York ina ganin su anan amma ina power kaina hakurin kan na ɗau trade din ina kallo zai shiga zai fita zai kaza in yi journaling in yi kaza in yi mai in kalla in dawo gobe month sai da aka shigo wannan farkon watan shi ma sai da na ɓata kwanaki like sai da na kwanaki 4 sai ranar Thursday na samu abin da nake so da na tabbatar da cewa su na gani a wancan level din ne adin na dan kara a wancan checklist din nawa na ga to in London ne kamata in ga kaza shi na fiye gani okay to kawai ina adin din shi shine to gashi nan na gama na back test ne wai to bari na dau trade dina amma ina da plan okay based on my plan shikenan 3R nake nema even though na san okay this is the draw liquidity nake da shi gashi shine kaza da na saba gani but where 3R is reciting then I just took my 3R and run shikenan I'm okay and because of now yanzu na ce okay na trade in London ban yi updating plan ina na cewa now ina so in dinga taking 2 trade ba because one trade nake take one single trade koda lot size zan yi amfani da shi mai yawa ne just one single lot ya ishe ni one single trade ya ishe ni one session one pair shikenan bana shikenan ko like watch list ina ma abu ɗaya ne GBP USD na bin shi DSY dollar shikenan ni I'm okay for that so this is what you need master is to date baka buƙatar ka tafi ka tafi so wannan shine kokarin da ko US video abin da ya faɗa ga wani can machine introduction ne ga wani yayi private mentorship ma da ICT and he's still struggling he spent 8 years but not profitable because he keep learning and I'm saying this from experience from strategy kaza in koma kaza in dira kaza amma kawai ni ne ma nake yi ma in samu wai 50% ko sai daga okay I show with 30% when you read money I can survive what matters is psychology na and risk management ina is okay and I don't need to know every single thing about the strategy set but my whole corner strategy but no strategy set it has models so I don't have to know all the models for every single strategy like if I choose to trade indicators I don't need to know every indicators how they are working MACD no just if I select only MACD I need to master that MACD if it is working for me just stick to that MACD that's it so thank you guys
Okay, Naga request. Thank you, Gaspido, for sharing this valuable content and educative one too. Modern day, you're welcome, brother. Good evening. Like I said, my Hausa is only a week old. This is week 2. So before the end So of you're next year, welcome. Thank you. hopefully, I'll be part and parcel. I was Yeah. somewhere else, but as I saw you and Speedo, there's no way I can just not be on a space where you and Speedo are sharing valuable information and not come and contribute. So I had to take a Yeah. bus and locate here immediately. Yes, it was a very safe journey. So the boss has dropped me on the space. Um, we talk about one model. Let me start like this. If you look at the trading institutions, that is the people you call big banks, the financial institutions. Let me use that word. They don't trade with the MT5, with the MT4, or with the trading view. What they have is specialized software, and their own specialized software are built by programmers, and that those softwares technically carries one system. That is what we retailers don't understand. If you look at example Aladdin by BlackRock, it is a software that trades only one type of system. They employ programmers, they employ people with degrees in economics, in finance and banking to contribute and build to that system. I've not been privileged to look at the Aladdin itself because I'm using MT4 and MT5, and I don't think I have over 2,000 every month to continue subscribing, as the case may be. So now, if you look at the Medallion, you look at other hedge funds, as the case may be, they have just a model or two, not even two, just one model, which is the software that is running, because most of what they do has to be automated for the high frequency trading, for the arbitrage and what have you. Do you think they are going to do 10 kinds of high frequency trading and 10 kinds of arbitrage in one firm? No, it's just one. I managed to look at the Medallion data and I realized that they use only one system. So now, that being said, you are using MT4, MT5. Your broker don't even have money to pay you. Your broker don't want to pay you. It's very easy to open a broker. I will show Speed one or two things later. You're probably not even in the A book or in the B book. Your money is just in the broker's crypto wallet. Then you just come on the MT4 with numbers that the brokers allocated to you, and you now want to try everything. Yes, the market is 24/7. Crypto is still moving as at this minute, and the other pairs will follow suit by maybe this time tomorrow, as the case may be. So where is the rush? Where is the what do they call it? The confusion or the commotion? It is very simple. Just take one model and stick to it, because if the people that are running the system just have one model, please do some research on Aladdin by BlackRock so you see as it works. They have a lot of research going on just one model alone. So why are you not trying to know 10 things or 20 things? I have just one model of trading, one very lazy kind of style self. I know they stress myself, no be why I they do Forex. I just want catch cruise most of the time. You have one section, maybe you pick one pair. First of all, you cannot journal adequately if you have a lot of systems and a lot of models. Because where do you want to test the model? Let me say you have 5 models now, and the 5 models work only on the London section. So immediately you open the chart now, are you going to take 5 different trades on 5 different currencies? Do you have capital? Your capital is very low, maybe like my own, if not low as well. So there is no how you're going to say that I want to test all the 5 models, because you will now have to risk more, and the exposure, the psychology for sure is too much. But if you just stick to one model, I can assure it's going to be easy to grow a small account. I showed Speed with something, and we have been talking about that. And how you can grow a small account is just by using a model. If you use, let me say you have a $50 account now, and your model is, let me say, a 20-30 pips stop loss, maybe about $2-3 with 0.01. It's easy to grow the account without one model, because once you come to the market every day, you will take only one trade. If you're fortunate and lucky, you take only 2 trades.
Then you will now say, okay, let me record it, and let me just look at it, how it's going to be in 3 months, be in 6 months, 9 months, a year, 2 years, and more. Then you can now have a comprehensive data. I've been gathering my own data for more than 1 year, data on just one model, and I managed to finish the 1 year this year, January, and that is what I have been using since. So it's getting to more than 2 years of just doing one particular thing. Now, the hedge fund models, they are built in years. It takes years for them to even get that software what it is, and they don't just stop there. They have to employ programmers, employ financial analysts, employ economists, PhD masters, not just mere BSc, PhD masters, because the best brains have to be on the trading floor, not my kind of brain. My brain no follow. That's just the truth about it. So now, when you that don't have any degree in economics, you don't have any degree in finance, you probably dropped out of secondary school at JS2. You didn't even finish university. Even if you finished, you went to a useless one that they need to teach anything, like one where I go. The lecturer told me, if you want to learn, get out of here. So he studied in London, so I knew where he was coming from. So now, why are you now trying to do a lot of things? When you have a small account now, you cannot grow it with multi-models. That is just one secret that most of us fail to understand. There is no where you want to start begin ground from now. Because if you take 5 models, that means you have to take 5 trades in one section. And you have just $50 now. The account will blow now. But if you stick to just one trade a day with your $10, $20, $50 account, just one model, then that account can last at least 2-3 months before it goes down. That's if it goes down eventually. So you can now have data to look at, but we tend to complicate things. Even ICT, I heard him say that on a YouTube, one of his YouTube videos, but somebody uploaded it on his behalf. I don't know if it's copyrighted or not. I don't really know. He said that I teach a lot of models for you to choose one. I teach a lot of models for your own leisure. I teach a lot of models for you to look at your own lifestyle and say, okay, which one will best work for me. Someone told me that he teaches from scalping to even swing. I'm like, one person. Anyway, he's in his 50s, so I understand he has lived longer than most of us. So he must have done the work for a long time. But you don't have to do that. Less is more. I used to say this thing. Focus on your gift. Leave other people's gifts alone. Just focus on the one you're doing. The Chinese philosophy of ping pong, what the English call table tennis. They talk about focusing on the strengths. Like if a player is good with the backhand, what the coach does is to focus on just the backhand, and they make that backhand the best backhand ever. You can look at the statistics in table tennis and see who is winning. It is a very simple thing. I thought table tennis is not really complex and complicated, but someone is just using one model to beat every other person. So if the backhand is the best skill, then he's not going to even bother say, okay, let me strengthen my serve, let me strengthen my forehand, let me strengthen my slice. No, he will just say, okay, you see that backhand, we are going to make it the strongest backhand ever. So you should take trading with that same mindset. Forget all the social media noise. Just build your own system. If the bank with all the money that they have, don't forget inside that information, they know the president, they know the governor. One phone call, they can easily know where NFP is going to be going. Actually, they pay for it. Actually, they pay for it. They will pay so they can get the information a day before it. So the market already rigged against you, and they are still looking for a model that will make them succeed. Like example, Warren Buffett. If he buys stocks for the long term, maybe 10-15 years, he can hold a stock for 22 years. You will see how Bill Gates has been holding the Apple stock since 1995, 1997, and he never sold. And most of us don't know, but I checked Bill Gates' portfolio, and he has more stock in Apple than he has in Microsoft. Yes, the irony, but that is what it is. So we that are probably broke, we are living in Nigeria, probably unemployed. We don't even have money. We don't even have
research, because the universities have gone to some departments, you talk to some professors and they don't even know anything. They are the one now telling them, do you know this, do you know that? All they do is just boss you and insult you because they feel you're a child and you have no knowledge, but they have not even read any book. They are teaching with a book that they wrote probably 10, 15 years ago when this space was not possible. When even trading as we do now with platforms and the rest was not possible. So you should be the one to keep developing that your one model. Keep building it. That's where journaling comes in. Be like a bookkeeper. If you go to the market, for example, now, someone that is selling cars, in that same building, he's not selling paper, he's not selling electronics, he's not selling bulb, he's selling just cars. If you go to another shop, the person may be selling only maybe cooking utensils. He's not selling building materials. He's not selling fan. He's not selling clock. So if in the market people are selling just a similar line of products, why are you now trying to sell random things? Now the company with the biggest valuation on earth currently is used to be Apple. They lost 200 billion yesterday because of the Chinese law and regulation. After Steve Jobs left the company to go and start next, on his return into the company, they had more than 100 products in the market. What did Steve Jobs do? Steve Jobs said, no, we cannot sell 100 things. They need to know us for something. He cut down all the products to just only 4. And now, at least, most people on this space are now using the iPhone. It's because of he chose to focus on his business, which is just the 4 products that Apple is meant to be known for, than selling anything and everything. Let me give a rundown. Facebook, Tesla, Twitter, Google, Apple. If you notice these things, Microsoft, one particular product come to your mind. As I mentioned, all these things. Most of the big companies we know about, they do just one thing. Coca-Cola, they sell soft drinks. Christian Dior and the other company, Louis Vuitton, we know what they are doing. Hennessy, we know the kind of business they are doing. So if you go to the market now or you stay in your house now and you think of a brand, you're referring to one thing. If you mention Techno or Samsung, you're definitely referring to a phone first. Maybe Samsung, you cannot say, okay, maybe there's fridge, but your mind goes first to the phone. What is Samsung's motto? Product by excellence. That means they just focus on building the best product for that one system. But we feel that maybe I will just drop out of school and I will not have knowledge. No. Study. I used to say this. I'm a psychologist and an economist. Then the trading is the after effect. I don't think I'm the best trader in the world, but I just know how to wait for the breakout from that range that I am in. I have showed Spirit how I do that. So now, if companies, if banks, if even countries, so most of us know the Dubai for the UAE for tourism. We know Saudi Arabia for what do they call it? Pilgrimage. Even though now they are not diversifying, we know the UK. Most of us know the UK because of football. We like they always say, it's coming home whenever they get close to the World Cup, but they never win, both male and female. We know Nigeria for anyhowness. So while you're trading with your limited funds now being known for 1,000 things, when people in the market are being known for just one product at a time, you shouldn't rush things. You don't have a lot of years to stay on earth, so you should just look for a way to learn the one you can learn and forget about it. Someone that is a lawyer, someone that is a doctor is not thinking of, okay, I'm going to go to court tomorrow. Neither is a lawyer thinking of going to perform a surgery tomorrow. If a lawyer meet you today and say, I want to perform a surgery for you, you will run away. Neither if a doctor wants to go to court on your behalf, you're not ready to go to prison, so you will run away. So if our school systems is designed to teach us just one model, why is your trading not different? You go to university to study just one thing. You cannot study agric and philosophy together. You cannot study history and mechanical engineering together. You study things in university, just one subject matter only.
and you spend 4 years. If you now go to masters, you now go to PhD, that means you want to know less and less of a particular subject matter, but more of that particular subject. Let's say you want to get the master's degree in law now. After the first degree whereby you study law, you now have to specialize. You now have to choose something. Maybe you can choose international law. You can choose petroleum law or what have you. And when you now go to the PhD, it is now still mirrored down to a particular set of topics. So you are knowing less and less, but more of a particular thing. So when we come to trading, we feel that I don't need the school system. I don't need to know anything. I don't need to read anything. I can just achieve everything from nothing. It doesn't work that way. The central theme of this business is money. So you know how tough getting money is. Let me stop here. Thank you very much. Wow. Amazing. Thank you, bro. This is very educative, and we are much like appreciated for you being always trying to pop up and give us very educative, insight about this market too. And this is coming from experience, and I hope we all learn from that, because it is like very, simple things in this business to make it a living, or to make a living for me, to make it a life, to become a successful trader. You just only need one simple thing. Make it simple, then that's okay. So what modern day was trying to share with us is that the last thing he said, I really enjoyed the last part of his speaking. Shine wato zaka je makaranta, an zo fara daga sakandaren mu, ana ta kaza a ce ma kai kaza ka je ka karanci wancan a zo kowane period ai kaza, amma an zo university kawai za a ce ma je ka, like you are here to learn one particular thing, which is one model. Just learn wannan kaza din. So koda ka tsallaka ka je can zaka ji a ce okay, this is general course, this is why, but particularly zaka san kaɗan daga cikin wancan ne, amma abin da ka sa a gaba shine wannan abin ka fahimce shi. So ba iya trading ba ma, a shi a normal rayuwa abubuwa irin wannan suna faruwa. Abin da kake bukata abu daya, ka riƙe abu ɗayanka, yau da goben ka ita za ta baka damar fahimtar ya zai ma in ce ya dace da kai, zan yi okay yau da gobe. So daga yau da gobe za ka fahimci wannan. So thank you so much, brother. Thank you. So FSUG na ganka, thank you energy. You're welcome. Mr. President, Honorable Aushazu. So I don't know, guys, if you have anything to share with us regarding this topic. FSUG, Sa'al. So I don't know Sa'al, but let me tura muku request. So if Canada when is it for doing now, then you can accept. If not, just forget it. Then say move the dama question and answer already. The real Yeah, assalamu alaikum. FSUG. Assalamu alaikum. Ba sani ba, ana ji na kuwa? Energy. Muna jin ka. Wallahi ka gane yau din nan gaba ɗaya I've been busy, har yanzu ban koma gida ba. But amma na dan samu wani waje na bake, na ce dai bar dai dan jefa one or two. Wallahi. So yeah, very important topic. Tun lokacin da na kashi scheduling space na ce very powerful topic wanda idan mutum ya tsaya ya pondering din shi, ya duba ya ga dahir a cikin kasuwan nan, a cikin wannan ocean din na kasuwan, zai gane cewa to it's all about kawai ka samu kofin ka ɗiba wanda zai ma aiki, kawai ka tattara kayan ka fita. Because complicating things, fact on this business, if you are going to complicate things, then you are going to end your life. Zaka gama rayuwanka ne striving. Me, I am a living witness. I have people with tons of experience.
Yeah. So like I was saying, I'm interrupting. Ni kaina living witness ne. I have people with tons of years of experience a cikin kasuwan nan wanda za ga they are still struggling but san direction ɗinsu ba, like duk abin da ya zo kan table ɗinsu they just need to, it's welcome, let's say suna welcome duk wani abin da ya zo ta bangaren su, it doesn't matter how, kawai za su tambaye ka ya wannan yana producing kuɗi, so kawai is welcome, alhamdulillah. Yeah, suna at some certain point abin yana musu aiki, amma za ga kuma at the end of the day they are the most confused individual a cikin industry. They are the most confused. So due to the fact that ya kamata mutum ka set boundaries, irin wannan confusion, because it's the last thing that you want. It's the last thing you want. Ka zama lost a cikin business. Once you are lost, to ni fa gaskiya ban san ta yadda zan lalubo ka ba. Babu wani umarkan ba zai iya lalubo ka ba, ni ba zan, sai dai kawai ikon Allah. Saboda gaskiya there was once upon a time when I was once upon a time in this situation. Learning price action, do one book, then I will read it. Do one strategy, I'm trying it. Do one, gashi dan dai abubuwa da kala. Think almost I have taken every single indicator as a part as a certain strategy. Now I trade each individually. My last, yeah, abin ya kai ni struggle endless time. So na zo na makai na katin ta natsu bayan na ji jiki na an shiga shi kala kawai sai na makai na katin ta natsu na samu one mentor, one strategy, like one mentor yana different model, so many models a shi karan kanshi, but I have to choose, choose one model, stick to it, build my own discipline on it, build my risk management approach on it, and make peace with it. Alhamdulillah, ana maka fara samun breakout. So wannan shine gaskiya. You don't need to complicate nothing. Fact on fact kenan. Simplify everything, less is always more. So Oga Umar, kuma the only way da mutum zai iya simplifying abubuwa shine bayan cutting off, let's say in kai aligning abin da yake tafiya daidai da behavior ɗinka, your personal habit na rayuwa. Za ka gani gashi nan kala to ni wani mutum ne, amma an aggressive person, amma conservative person, ya nake reacting to losses, ya nake reacting to holding trade, ya nake reacting da babban stop loss, ya nake reacting da karamin stop loss, ya irin gashi nan dai kai ka fi kowa sanin kanka. So you just need to have to mastering kanka, ka san kuma mastering strategy ka sai ka san to wanne ne zai maka aiki through trials and error. Yes, kafin ka gano sai kai trying wannan, amma last ka san kana trying just to cut things off. Kai trying wannan ba wai dan in sticking da shi ba, dan in san abin da zai mu aiki kuma in tsinke ko kuma in yanke abin da na san ba zai mu aiki ba. So plan is everything. Plan your shit, follow your shit. Insha Allah za ka samu abin da ka zo nema. So wannan, this is the little I have to say. Very powerful topic, very complicated topic. In kana so kai expand it, wannan topic din, it can reach you almost daga nan har zuwa ban san karshen lokacin ba. But amma wannan dai shine dai gaskiya, very powerful information. And again, akwai thread da na rubuta, very educational thread, kamar zan iya share din shi ma yanzu anan. Ya kamata a ce mutum as a trader ya kamata ka checking akan shi ma yana magana akan something related to this topic, very helpful. So I'll have to share it now anan gurin ba. So this is the little I have to say. Akwai sauran mutane dai, I don't know. Umar. So wow, this is energy. So thank you Evesuge, mun gode sosai da wannan energy da aka bamu. Ana abin burgewa shine mun ji daga experience. Sai wani magana da na fara na farko na ba da kafa misali da a ce indicator ma kake yi. So in ka ce indicators bai yana nufin indicators na strategy. To a cikin indicators sun su ma sun rabu kaso. Kowanne guda ɗaya in ka rike shi maybe ya ishe ka. So Evesuge ya dawo wannan ya gano Allah da girma yake ya dawo. So experience, daga wannan experience fa na misalin da na bayar na cewa na wuce can na ga zaki, na wuce na ga damusa, na wuce na kaza. To amma na ganka zaka biyo wannan hanyar nake kokarin in tare ka, shine this is exactly what we are trying to do here, guys. So thank you so much. Sa'al, how about you?
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa to masha Allah. Gaskiya kamar yadda dai kuka yi magana, like yadda kai da Speedo da Igwe duka kuka yi magana, like mutane ba su san irin how powerful, how irin opportune they are da aka samu yanzu irin ana space haka. Ana mutane suna faffaɗan experience ɗinsu tunda in ka duba shekaru maybe misali 5 baya za ka ga duk ba irin wannan abin. Mostly za ka ga kafin ka samu ma wani trading friend wanda kake you are close to, za ka ga wani ba karamin rikici ba ne, but amma yanzu irin an yi bringing community, wannan zai zo yana da experience na shekara kaza, wannan zai zo yana da experience na shekara kaza, kuma kowa zai faɗi advice ɗin shi, kuma duk wanda ya faɗa ma advice ɗin nan nashi ya yi going through a lot ne. So duk wannan abin da ake faɗa akwai wanda still ba zai yadda ba. Na ga wanda I have met someone that ya yi trading na shekara 10 and he is not still successful. So daga baya dai da ya zo ya tuttuba menene problem ɗin, sai ga ba wai tsalle-tsallen shine price action, shine indicator, shine Elliott wave, shine menene, shine gaba ɗaya strategy ɗin nan duka ya zazzagaye su. Kuma the problem is ba wai strategy in bane be working, a problem din is from him. Bai following trading plan din shi, bai rubutu a journal din shi, bai ma san yadda zai yi controlling kanshi ba. But amma duka ya tsatsallake ya je ko ina ya tattaba. Shekara 10 sai da ya yi 10 years sannan ya kai limit din da ya ga kai wannan abin ko dai ba nawa bane. So sai da ya kai limit din nan sannan sai ya dawo sai ya gane cewa abin ba fa tsallake-tsallaken nan da yake yi bane. It's from him. So strategy, kowane strategy yana working, kamar yadda kuke faɗa, kowane strategy yana working. It's from you. Kai ne, in za ka yi discipline, in za ka yi bi trading plan ɗinka, in za ka zama patient, ka san me strategy ɗinka yake bukata, ka san time frame ɗin da strategy ɗinka yake working, ka san wani session strategy ɗinka ke working. In dai za ka yi abiding by waɗannan simple rules ɗin, you will be successful. But amma mutane da yawa tun da ka san irin yadda muke shigowa trading, mostly abin da ke cutar mu a trading is greed. Greed shine one of the biggest abin da za ka yi fighting a trading ɗinka is greed. Saboda ka taso ne, mostly za ka ga yadda ka yi coming across Forex, ka yi coming across in shi ne ta wasu ne maybe ka ga lifestyle ɗin da suke portraying haka a social media, maybe something like that dai shi ya janyo attention ɗinka. So the moment kai ma ka zo za ka tunanin okay to wannan abin kai ma irin shi kake so, life ɗin da kake so ka yi kenan. So majority na ake samun matsala. Mutum ba zai tsaya ya ga okay to wannan misali ko da a ce maybe ba lifestyle din shi bane, yana fake life ne ko yana sa abin da ba shi bane, ka san dai cewa definitely there is a work to be done before kai reach level din nan. So mutane da yawa kawai suna zuwa wannan greed din kawai I want to make fast money. Kawai sai ka ga mutum shine da ya dan fara strategy din nan, ya dan yi sati 2, wata 1, wata 2, kawai ya ga abin sai a hankali, maybe ya ga ba consistency sai ya tsallaka ya koma wancan, sai ya je shi ma ya wata 1, wata 2 ba consistency sai ya koma wancan. Kuma abin da ba za ka gane ba, in dai kana tsallake-tsallaken nan, no strategy will work for you. But idan ka tsaya ma ɗayan nan, you are consistent with it. Tunda kowane strategy akwai time da za ka zo, maybe lokacin da za ka fara amfani da strategy din zai zo ma da losing streak ne. Tunda kowane strategy yana da wannan, akwai lokacin da za ka yi winning streaks, akwai lokacin da za ka yi losing streaks. To idan ka zo misali sai ka fara da losing streaks din nan, kawai za ka ga cewa this strategy is not working. Kawai wannan abin ba zan iya da shi ba, kawai wannan ina ba nawa bane, sai ka tsallaka ka koma wani. In ka tsallaka ka koma wani nan, the same thing process din da za ka yi ta yi kenan. Majority of the time za ka ga in aka ce mutum wai yana da experience, misali yana da 5 years trading experience, 6 years trading experience, idan ka je shekarun za ka ga abu ɗaya ne ake yi. Wannan kanka ɗin nan shi ne ka kasa mastering, shi yasa ka kai wannan shekarun. Za ka ga mutum ya kai wasu shekaru yana fama. Ba wai wani abin nan bane, wani something new, tunda akwai limit ɗin da ka kai, kamar yanzu misali you are a price action trader, akwai basic things ɗin da ka sani is enough for you.
ba sai ka ta wani komawa dip ba kai ta karatu ka nemo wancan duk ba shi bane. Akwai limitin da idan ka kai na strategy you stop there, daga nan sai ka tsallaka working on yourself, sai ka fara working akan mindset ɗinka, yanda za ka yi ka zama discipline, yanda za ka yi ka zama patient, yanda za ka yi ka tursasa kanka. In ba lokacin trading ɗinka yayi ba ka kai trading. Duk wa'innan abubuwan su ne ke constituting success, kuma su ne ke ba mutane matsala. So kamar yadda dai kuke ji wannan abin da ake faɗa, idan baka yi shi yanzu ba, idan baka tsaya ka iya ka tursasa ma kanka ka koya yanzu ba, nan da shekara 3 still za ka yi ta fama da shi. Kuma time is the most valuable resource a duniyan nan. So it's better yanzu da ake faɗa ma ana baka shawara, wanda ke baka